Damawashad Rojbash. Hello, everybody. I'm glad to be with you again. Today, we are going to have a lesson about the present continuous tense. First, in Kurdish, the explanation will be, and then followed by English. بله قطرن برز لینرن برز امیروج درسک درباره ليكرا بردوام ده فعل المضارع المستمر ده بدن في كركة درسك نو بري بكردي دورا بإنجليزي kurmanci de و انگلیسی ده اف ليكرا بردوام هر روز گلک جران دهید بکارخانین دی گلک کس درباره وی ده بکورانی ندزانن از ده وی در سیده ده وی فیر کرده ده حول بدم شروع و بکم که present continuous دما بردوام چیه بالا خواهدن وی لیکره از دکنمه تو دکنیه او دکنیه ام دکننه هون دکننه او دکننه دما از دبیزم از دکنم اف فعل مضارعه وكيد بيجن present tense لما از دبیزم از دکنمه اف پروسه کنینه بردوامه اف بردوامه کجرات مضارع مستمر دبیجن بإنجليزي present continuous بالا خابطة ليكرا نهاية فعل مضارع دوان زمان عنده کرمانجی از دچم انگلیسی I go Almani ich gehe Türki ben giderim عربی اذهب نها بالا خابطة وان حد نمونيان بإنجليزي وبكرمانجي I am going English in the present tense present continuous tense sorry I am going English in present continuous tense از دچمه ليكرا بردوام ده دمان نهایی ده کرمانجی از ناوره دخم از ناوره دخمه از نها دخمه بردوامم ده پروسه خارنه ده از ناوره دخم مضارع از ناوره دخمه مضارع مستمر تو هر سبه دروی مضارع تو نها درویه پروسه روی بردوامه او دکنه او دکنیه ام رادبن ام رادبنه ام نها رادبنه هندلیزنه پروسه لیستنی بردوامه از دخوینمه دو کرمانجی ده با بردوامی یا کریاره که ده دمانها ده بسر لیکریخه از دچمه تو دو چیه Okay, let's go to English now. So in English, we use verb to be plus the verb plus ing. I go, I am going. You are going, he, she, it is going. We are going. You, all of you are going. So I go to school every day, but now I am going. I am in the process of going. The going is continuing. I eat, I am eating, you are eating, he is eating, and so on. So don't forget in Kurdish you use the present tense form plus add e to it. So as the khum, as the khuma, as the kanima, and the conjugation goes as the kanima to the kaniya, or the kaneya, am the kanina, hun the kanina. That's continuous, bardawama. So in English, you use the verb plus ing, and before the verb, you use verb to be. I am going, you are going, he is going, we are going, you are going, they are going. من تشكي زوكر از هفيدار من فهم كربا قد برسيار نوهابا متقارن ببرسن. All the best from me. I read it fast this time. Please forgive me, and I hope you understood. It's quite simple. Read the passage which appears below,
and you can ask the question if you like. Okay, bye bye for now. بخاطر